permitim haset una pregunta, qui increase que is mos fuet, la persona que responde inmediatamente cuando alguien le ofende, o aquella que recibe la misma ofensa, y decide mantener la coma. La mayoría diría que quien responde demuestra carácter, pero la experiencia, la vida y la Biblia enseñan exactamente lo contrario. Reaccionar es fácil, cualquiera puede hacerlo. Lo difícil es dominar cuando todo dentro de ti que responda. Vivimos confundiendo el ruido con el poder. Creemos que levanta la voz nos es importantes, que gana una discusión nos convierte en vencedores, y que tiene siempre la última palabra de nuestra inteligencia. Sin embargo, las personas más sabias rara vez sienten la necesidad de demostrar quién son, su seguridad no depende de convencer a los demás. Su fuerza nace del control que tienen sobre sí mismas. La Biblia nos muestra que el dominio propio es una de las mayores evidencias de madurez espiritual. No dice que es fuerte quien derrota a los demás, enseña que es más grande quien logra vencer su propio carácter. Esa batalla ocurre todos los días, en pequeños momentos que parecen insignificantes, cuando alguien te critica injustamente, cuando un compañero intenta provocarte, cuando una familia habla con dureza, cuando en las redes sociales aparece un comentario que hiere tu orgullo. En esos instantes, tu verdadero enemigo no es la persona que está frente a ti, es el impulso que nace dentro de ti. Muchas personas arruinan años de esfuerzo por 5 segundos de falta de control. Un empresario pierde un cliente por una respuesta impulsiva. Un matrimonio se rompe por palabras dichas en medio del enojo. Una amistad termina por nadie quiso guardar silencio unos minutos. Después ligan las disculpas, pero las palabras tienen algo que los hace diferentes de cualquier otra acción. Una vez pronunciadas ya no pueden regresar. Por eso el silencio no es cobardía, el silencio es inteligencia emocional, es la capacidad de detener antes de reaccionar. Es permitir que la razón tome el lugar que normalmente ocupa la emoción. Es comprender que no todo lo que piensas necesita ser dicho, y que no toda provocación merece una respuesta. Jesús nos dio un ejemplo extraordinario. Hubo momentos en los que fue acusado, humillado y malinterpretado. Tenía la autoridad para responder cada mentira, para callar a todos con una sola palabra. Sin embargo, muchas veces eligió el silencio. No porque fuera débil, sino porque entendía que responder a personas decididas a no escuchar era desperdiciar energía. Qué difícil es hacer eso, porque el orgullo siempre quiere defenderse, el ego siempre quiere demostrar que tiene razón. Pero la sabiduría sabe que hay victorias que solo se consiguen permanecen en silencio. Yokoi Kenji sul enseña, y aquella disciplina vence al talento. Es principio también se aplica a las palabras, no se necesita talento para reaccionar con ira, se necesita disciplina para controlar la lengua cuando las emociones están fuera de control. La verdadera fortaleza no consiste en hablar más fuerte que los demás, consiste en ser capaz de gobernar a ti mismo cuando nadie más puede hacerlo por ti. Observa a las personas que realmente inspiran, no son aquellas que explotan por cualquier comentario. Son los que conservan en la coma cuando todos pierden el control. Mientras unos gritan, ellos piensan. Mientras otros discuten, ellos analizan. Mientras muchos responden con orgullo, ellos responden con serenidad, o simplemente deciden no responder. Esa clase de personas transmite una autoridad que no necesita imponerse, porque nace de un carácter firme. Cada vez que eliges el silencio en lugar de una reacción impulsiva, estás entrenando tu mente y fortalecendo tu carácter. Estás demostrando que tus emociones no son tus dueñas. Estás diciendo que ninguna provocación tiene el poder de controlar tus decisiones.
Esa es una libertad que muy pocas personas alcanzan, porque la mayoría vive reaccionando a todo lo que ocurre a su alrededor. Recuerda esto, cualquiera puede levantar la voz, cualquiera puede devolver una ofensa, cualquiera puede perder el control. Pero muy pocos son capaces de guardar silencio, respirar, pensar y actuar con sabiduría. Y precisamente hoy comienza la verdadera fuerza. No cuando logras vencer una discusión, sino cuando logras vencer a ti mismo. Existe una pregunta que muy pocas personas se hacen antes de hablar, y sin embargo podría cambiar completamente su vida. Lo que voy a decir realmente aporta algo. Si todos nos hiciéramos esa pregunta unos segundos antes de abrir la boca, evitaríamos una enorme cantidad de conflictos, arrepentimientos y relaciones rotas. Hoy vivimos en una cultura donde es obligatorio tener una opinión sobre todo. Si alguien publica algo, sentimos la necesidad de comentar. Si escuchamos un rumor, queremos compartirlo. Si alguien nos contradice, queremos responder de inmediato. Pero la sabiduría no consiste en tener siempre una respuesta. La verdadera sabiduría consiste en saber cuando una respuesta tiene valor y cuando el silencio tiene mucho más poder. La Biblia dice que las palabras del sabio traen vida. Eso significa que hablar no debería ser un acto impulsivo, sino una decisión consciente. Cada palabra puede construir o destruir, puede inspirar o desanimar, puede sanar una herida o abrir una nueva. Y muchas veces olvidamos que una conversación de apenas 5 minutos puede dejar recuerdos que duran toda una vida. Piensa en cuántas veces una sola frase cambió tu estado de ánimo. Tal vez alguien creyó en ti cuando nadie más lo haya y esas palabras te dieron fuerzas para seguir adelante. O quizás alguien te dijo algo hiriente hace muchos años y todavía recuerdas exactamente como te hizo sentir. Las palabras tienen un peso que no siempre vimos en el momento, pero que los efectos permanecen durante mucho tiempo. Por eso, antes de hablar, una persona disciplinada no piensa solamente en lo que quiere decir, también piensa en el efecto que sus palabras tendrán sobre quien los escucha. Esa diferencia es pequeña, pero cambia completamente la manera de comunicarse. Yokoi Kenji suele enseñar, ya que la disciplina es hacer lo correcto, incluso cuando las emociones dicen otra cosa. Habla también requiere disciplina, porque cuando estamos molestos, nuestras emociones quieren descargar todo lo que sentimos. Queremos demostrar que tenemos razón, queremos ganar la discusión, queremos que la otra persona sienta el mismo dolor que nosotros sentimos. Pero cuando las emociones hablan primero, la sabiduría guarda silencio. Una persona verdaderamente madura entiende que no toda verdad necesita ser dicha de cualquier manera. Puedes tener razón y aún así dist, yo una relación por la forma en que decides expresar esa verdad. El objetivo de hablar nunca debería ser humillar a alguien, sino ayudarlo a crecer, cuando nuestras palabras nacen del orgullo buscan vencer. Cuando nacen de la sabiduría buscan edificar, observa a los grandes líderes, no hablan sin pensar. Escuchan con atención, analizan la situación y luego pronuncian pocas palabras, pero líneas de significado. Esa es una característica de las personas que inspiran confianza. No impresionan por la cantidad de palabras que utilizan, sino por la calidad de cada una de ellas. Muchas personas creen que para ser escuchadas necesitan hablar más fuerte o hablar más tiempo. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Quien habla de más, todo termina perdiendo el valor de sus propias palabras. En cambio, quien habla solo cuando realmente tiene algo importante que aporta genera respeto.
Coda vesque abre la boca, los demás prestan atención porque saben que sus palabras tienen propósito. También hay momentos en los que la media ayuda que puedes ofrecer no consiste en dar un consejo, consiste simplemente en escuchar. Hay personas que no necesitan una solución inmediata, necesitan sentirse comprendidas, y eso solo ocurre cuando alguien está dispuesto a calar para dar espacio al corazón del otro. Escuchar es uno de los mayores actos de amor y de humildad. Significa reconocer que no siempre somos nosotros quienes debemos ocupar el centro de la conversación. Significa aceptar que podemos aprender incluso de quien piensa diferente. Quien escucha con atención adquiere conocimiento. Quien solo habla termina escuchándose únicamente a sí mismo. Cada palabra que sale de tu boca debería pasar por un filtro más sencillo. Pregúntate, ¿esto es verdadero? ¿Esto es necesario? ¿Esto ayudará a alguien? ¿Este es el momento adecuado para decirlo? Si la respuesta es no, tal vez el silencio sea una decisión mucho más inteligente. Con el paso del tiempo descubrirás que las personas más respetadas no son los que hablan más. Son aquellas cuyas palabras siempre tienen un propósito. Cuando ellas hablan, inspiran esperanza. Cuando corrigen, lo hacen con amor. Cuando aconsejan, transmiten sabiduría. Y cuando deciden guardar silencio, incluso es silencio comunica paz. Recuerda que tu voz es un regalo. No la desperdicies en discusiones inútiles, críticas vacías o palabras impulsivas. Úsala para levantar al que ha caído, para dar ánimo al que quiere rendirse, para traer como donde hay confusión y para sembrar esperanza donde otros solo siembran miedo. Porque una sola palabra dicha en el momento correcto puede cambiar el destino de una persona, y quizás también el tuyo. Hay un error que muchas personas cometen justo cuando están a punto de cambiar su vida, antes de construir algo sólido, sin la necesidad de anunciarlo al mundo. Hablan de sus sueños, cuentan sus proyectos, describen cada paso que quieren dar y buscan la aprobación de quienes los rodean. Creen que compartir sus planes aumentará su compromiso, pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. No todo lo que Dios pone en tu corazón necesita ser contado de inmediato. Hay procesos que crecen media en silencio. Así como una semilla permanece oculta bajo la tierra antes de convertirse en un árbol, los grandes sueños también necesitan un tiempo de preparación lejos de los aplausos y de las opiniones de los demás. La Biblia nos muestra que Dios trabaja durante largos periodos en silencio antes de revelar grandes propósitos. Antes de que José llegara a gobernar Egipto, pasó años siendo incomprendido, rechazado y olvidado. Durante este tiempo no necesitó convencer a nadie de que tenía un sueño. Simplemente siguió creciendo en carácter mientras Dios preparaba el momento correcto. Su promoción no llegó por hablar de su futuro, sino por estar preparado cuando la oportunidad apareció. Ese principio sigue siendo válido hoy. Muchas personas quieren reconocimiento antes de desarrollar la capacidad que lo sostiene. Dicen que todos creen en ellas antes de haber demostrado disciplina. Quieren aplausos antes del esfuerzo. Pero la verdadera grandeza nunca comienza frente a un escenario, comienza cuando nadie está mirando. Yokoi Kenji enseña constantemente que la disciplina vale más que la motivación. La motivación es que anuncias un proyecto con entusiasmo. La disciplina es que trabajas en él incluso cuando nadie pregunta cómo va. La motivación busca atención. La disciplina busca resultados, y cuando los resultados llegan, ya no hace falta explicar nada. Piensa en un constructor. Nadie celebra los cimientos porque permanecen ocultos. Todos admiran el edificio terminado,
pero pocos entienden que lo más importante fue precisamente aquello que nadie pudo ver. Si los cimientos son débiles, el edificio tarde o temprano caerá. Lo mismo ocurre con tu vida. Antes de que Dios te lleve a lugares más altos, necesita fortaleza aquello que permanece invisible, tu carácter, tu paciencia, tu humildad y tu perseverancia. Muchas veces compartimos nuestros sueños con personas que no tienen la capacidad de comprenderlos, no porque son malas personas, sino porque cada uno habla desde el tamaño de su propia visión. Alguien que nunca ha salido de su zona de comodidad difícilmente entenderá por qué tú estás dispuesto a sacrificar tiempo, descanso y seguridad para alcanzar un propósito mayor. Entonces aparecen las frases que intentan apagar tu entusiasmo. Eso es imposible. No pierdas el tiempo. Ya otros lo intentaron. No creo que funcione. Si no tienes un carácter firme, terminarás creyendo más en los estudios de otros que en el propósito que Dios colocó dentro de ti. Por eso, el silencio también protege tus sueños. No porque tengas miedo de compartirlos, sino porque entiendes que todavía están creciendo. Hay personas que pasan más tiempo hablando de lo que harán que haciéndolo realmente. Cada conversación gira alrededor de sus planes, pero los meses pasan y nada cambia. Mientras tanto, otras personas trabajan en silencio todos los días. No publican cada avance, no buscan reconocimiento, no necesitan demostrar que están ocupadas. Simplemente continúan avance, ando paso a paso. Y un día, cuando todos se preguntan cómo lograron tanto, la respuesta es sencilla. Mientras unos hablaban, ellos trabajaban. Eso también requiere humildad, porque al ser humano le gusta recibir aprobación inmediata. Nos sentimos bien cuando otros elogian nuestras ideas. Pero existe un peligro en eso. A veces recibimos tanta satisfacción por contar un proyecto que perdimos la energía para ejecutarlo. Es como si los aplausos anticipados reemplazaran el esfuerzo necesario para hacerlo realidad. Dios no recompensa las intenciones, bendice la fidelidad. Y la fidelidad casi siempre se demuestra cuando nadie está observando, en esos días donde parece que nada cambia. En esas mañanas donde el progreso es tan pequeño que solo tú puedes verlo. En esos momentos donde podrías renderte porque nadie reconoce tu esfuerzo, pero decides continuar. Recuerda que un árbol no hace ruido mientras sus raíces crecen. Todo ocurre debajo de la superficie. Nadie lo celebra, nadie lo fotografia, nadie lo aplaude. Sin embargo, precisamente hoy se está preparando la fuerza que un día sostén ramas llenas de fruto. Si los raíces buscaran hacerse visibles antes de tiempo, el árbol nunca alcanzaría la altura para la que fue creado. Así también ocurre contigo. Tal vez sientes que Dios guarda silencio mientras trabajas, aprendes y esperas. Pero el silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces significa preparación. Él está fortaleciendo do aquello que el éxito necesitará para no destruir cuando le. Por eso, no te desesperes si nadie conoce tus esfuerzos, no te preocupes si pocos entienden tus metas. No permitas que la falta de reconocimiento disminuya tu compromiso. Sigue aprendiendo, sigue creciendo. Sigue siendo disciplinado. Sigue construyendo cuando nadie te aplauda. Porque llegará un momento en que tus resultados hablarán con una fuerza que ninguna explicación podrá igualar. Y es día comprenderás que el silencio nunca retrasó tu propósito. Fue el lugar donde Dios lo hizo más fuerte. Existe un tipo de silencio que el mundo moda, no casi ha olvidado. No es el silencio de quien no tiene nada que decir. Es el silencio de quien ha decidido escuchar, y esa capacidad puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Vivimos rodeados de ruido. Desde que despertamos, el teléfono comienza a sonar, llegan mensajes, aparecen noticias, vídeos, opiniones, discusiones y preocupaciones. Nuestra
mente permanes ocupada casi todo el tiempo. Hay tanto ruido alrededor que muchas personas ya no soportan quedar solas con sus propios pensamientos. Buscan cualquier distracción antes que permanece unos minutos en silencio, pero hay algo que solo ocurre cuando el ruido desaparece. Comienzas a escuchar lo que realmente importa. La Biblia muestra una y otra vez que Dios no siempre habla en medio del escándalo. Muchas veces su dicción llega en momentos de coma, cuando el corazón está dispuesto a escuchar. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que nosotros rara vez dejamos de hacer ruido. Muchas personas oran sin detenerse a escuchar. Hablan con Dios, presentan sus necesidades, expresan sus preocupaciones y, apenas terminan, continúan con sus actividades. Nunca dejan espacio para la reflexión, nunca permiten que la tranquilidad les muestra aquello que necesitan cambiar. Es como si en una conversación solo hablara una persona y jamás esperara la respuesta de la otra. Escuchar requiere humildad. Significa reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas. Significa aceptar que todavía podemos aprender, corregirnos y crecer. Esa actitud distingue a las personas sabias de aquellas que creen saberlo todo. Yokoi Kenji enseña que el crecimiento comienza cuando aceptamos que aún tenemos mucho por aprender. Una persona orgullosa habla para demostrar lo que sabe. Una persona sabia escucha porque sabe cuanto le falta por descubrir. Esa diferencia es pequeña, pero transforma completamente la manera de enfrentar la vida. Piensa en los grandes maestros, en los líderes que inspiran, en las personas que transmiten paz. Antes de responder, escuchan, antes de decidir, observan, antes de actuar, reflexionan, no se dejan llevar por la primera emoción ni por la presión del momento. Comprenden que una decisión tomada con calma suele ser mucho más acertada que una reacción nacida de la prisa. También ocurre algo extraordinario cuando haces silencio delante de Dios. Empiezas a conocer mejor. Descubres pensamientos que normalmente permanecen escondidos detrás de la velocidad del día. Identificas miedos que nunca habías reconocido. Comprendes actitudes que necesitas cambiar, y poco a poco comienzas a distinguir entre la voz del orgullo y la voz de la sabiduría. Hay personas que buscan respuestas cambiando constantemente de lugar, de trabajo o de relaciones, cuando en realidad lo que necesitan es detenerse unos minutos y escuchar lo que sucede dentro de ellas. Porque muchas veces el problema no está afuera, está en el corazón. La Biblia dice que Dios da sabiduría a quien la pide. Pero recibir sabiduría también exige una actitud correcta. No basta con hacer preguntas. Hay que estar dispuesto a aceptar respuestas que quizás no coinciden con nuestros deseos. A veces Dios no cambia inmediatamente la situación, primero cambia a la persona que está viviendo esa situación. Y es preciso comienza en el silencio. Cuando haces una pausa y dejas de correr por un momento, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Descubres oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Encuentras paz en medio de circunstancias difíciles. Comprendes que muchas preocupaciones nacen únicamente de tu imaginación y no de la realidad. El silencio también fortalece el discernimiento. No todo lo que parece una buena oportunidad realmente lo es. No toda puerta abierta te conduce al lugar correcto. No toda propuesta merece en sí. Quien aprende a escuchar con cómo desarrolla la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo importante, entre el impulso y el propósito. Observa cómo actúan las personas impulsivas. Deciden rápido, hablan rápido, reaccionan rápido, y después pasan mucho tiempo intentando corregir las consecuencias de esa velocidad.
En cambio, las personas disciplinadas no tienen miedo de esperar. Entienden que unos minutos de reflexión pueden evitar años de arrepentimiento. Hay una paz especial que solo conocen quienes han aprendido a guardar silencio delante de Dios, no es la ausencia de problemas. Es la seguridad de saber que no necesitan tener todas las respuestas inmediatamente, confían en que cada paso llegará en el momento correcto. Esa confianza elimina la ansiedad de querer controlar absolutamente todo. Mientras el mundo corre desesperadamente detrás de más información, más opiniones y más ruido, la Biblia nos invita a algo diferente, detenernos, escuchar y confiar. Porque muchas veces la respuesta que tanto buscas no llega cuando hablas más, sino cuando finalmente haces silencio. Y es precisamente en ese silencio donde el corazón comienza a cambiar. Las emociones se calman, la mente recupera claridad y la fe ocupa el lugar que antes estaba lleno de temor. Allí descubres que escuchar a Dios no solo transforma tus decisiones, transforma la persona en la que te conviertes. Hay una verdad que cuesta aceptar porque nuestro orgullo lucha contra ella todos los días. No todas las batallas merecen ser peleadas. Es una idea sencilla, pero puede ahorrar años de estrés, conflictos y arrepentimientos. Muchas personas no están cansadas por el trabajo que hacen, sino por las discusiones que deciden mantener. Gastan su energía intentando demostrar que tienen razón, cuando esa misma energía podría estar construyendo el futuro que tanto desean. Pregunted cuántas veces has perdido la paz por responder a un mensaje, defended de una crítica o intenta convencer a alguien que ya había decidido no escuchar. En es momento sientes que debes responder, que si guardas silencio pasará, que has perdido. Pero con el tiempo descubres algo sorprendente. Muchas de esas discusiones nunca cambiaron la opinión de la otra persona. Lo único que cambiaron fue tu estado de ánimo. La Biblia enseña que la respuesta suave calma el enojo, mientras que las palabras ásperas aumentan el conflicto. Eso significa que no siempre el problema comienza con la situación, sino con la manera en que decidimos reaccionar. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma provocación. Una termina envuelta en una gran pelea. La otra conserva su paz y sigue adelante. La diferencia no está en la ofensa recibida, sino en la decisión tomada. Yokoi Kenji suele recordar que la disciplina consiste en hacer lo correcto, incluso cuando no es lo más fácil. No responder también requiere disciplina, porque el ego siempre quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón. Quiere tener la última palabra, pero la mayoría entiende que tener la última palabra no siempre significa haber ganado. Piensa en un incendio, un pequeño fuego necesita oxígeno para crecer. Si dejas de alimentarlo, tarde o temprano se apaga. Las discusiones funcionan de la misma manera. Cada respuesta impulsiva agrega más combustible. Cada palabra llena de orgullo hace que el problema sea más grande. Pero cuando una persona decide detenerse, muchas veces el conflicto pierde fuerza por sí solo. Eso no significa aceptar la injusticia ni permitir que otros te falten al respeto. Significa elegir con sabiduría donde invertir tu tiempo y tu energía. Hay conversaciones necesarias que deben afrontarse con respeto y verdad. Pero también existen discusiones inútiles que solo buscan provocar, desgastar y distraer de tu propósito. Aprender a distinguir entre unas y otras es una señal de verdadera madurez. Observa a las personas que han logrado grandes cosas. Ellas entienden el valor de su tiempo. Saben que cada minuto dedicado a una pelea innecesaria es un minuto menos para aprender, trabajar, servir o crecer. Mientras otros discuten en redes sociales durante horas, ellas están desarrollando habilidades. Mientras unos intentan convencer a todo el mundo, ellas están produciendo resultados. Al final, el éxito habla con una fuerza que ninguna discusión puede igualar.
Jesus también enfrentó personas que solo querían ponerlo a prueba. Muchas preguntas no buscaban aprender, sino atraparlo en una discusión. Él tenía la sabiduría para reconocer cuando una conversación podía transformar un corazón y cuando solo alimentaría el orgullo de quienes no estaban dispuestos a escuchar. Esa capacidad de discernimiento es una lección poderosa para nosotros. No toda crítica merece una explicación. No toda acusación merece una defensa. No toda provocación merece una respuesta. Hay personas que discuten porque desean comprender. Con ellas vale la pena conversar. Pero también hay quienes discuten únicamente porque disfrutan el conflicto. Con ellas, cualquier respuesta será insuficiente, no importa cuántos argumentos presentes, y decidirán no cambiar de opinión. Una de las mayores trampas del orgullo es hacernos creer que debemos responder absolutamente a todo. Sin embargo, la verdadera libertad llega cuando dejas de vivir dependiendo de la aprobación de los demás. Cuando entiendes que no necesitas convencer a todos para seguir avanzando, tu propósito no depende de que todos te comprendan. Imagina un corredor participando en una maratón. En el camino, escucha personas criticándolo, burlándose de él e incluso diciendo que no llegará a la meta. Si se detiene a responder a cada una, nunca terminará la carrera. Su victoria depende precisamente de seguir avanzando, no de ganar cada discusión que aparece en el camino. La vida funciona de la misma manera. Cada vez que te distraes respondiendo a ataques innecesarios, dejas de caminar hacia el destino que Dios preparó para ti. El enemigo muchas veces no necesita destruir, le basta con distraer. Si consigue que gastes toda tu energía peleando batallas pequeñas, nunca tendrás fuerzas para conquistar los verdaderamente importantes. También es importante recordar que el tiempo siempre revela la verdad. Muchas personas intentan defender su reputación respondiendo cada rumor. Sin embargo, el carácter se demuestra con hechos constantes, no con explicaciones interminables. La integridad tiene una voz que habla incluso cuando permaneces en silencio. Habrá momentos en los que sentirás el impulso de responder inmediatamente. En esos instantes, has una pausa. Respira, pregúntate, ¿esta respuesta me acerca a mi propósito o solo alimenta mi orgullo? ¿Vale la pena perder mi paz por esta discusión? Dentro de 5 años este problema seguirá siendo importante. Muchas veces descubrirás que aquello que parece urgente en realidad no merece ni un minuto de tu atención. Las personas más fuertes no son los que pelean todas las batallas. Son los que tienen la sabiduría para elegir cuáles realmente valen la pena. Porque quien aprende a ignorar las provocaciones innecesarias protege algo mucho más valioso que una discusión ganada. Protege su paz, su enfoque y la dirección de su vida. Y cuando